Ladies and gentlemen, welcome to our YouTube channel. This is Gashi's TV, the tourism and Black Africa. Today, the Ministry of Agriculture and Livestock Development, call it the ministry that is in charge of agriculture and livestock, suspended the fertilizer that is being distributed by the National Cereals and Produce Board. And this fertilizer is the one that is being distributed by the government to the counties, and then the farmers are buying the fertilizer 50 kg at Kenya shilling, I think 3,500. That is NPK 10-26-10. And this is very, very funny, because what has been happening is that people have been buying dog feces. People have been buying mafi ya poda, bolea, kinyesi cha poda, na sijui wakati mwingine vya nguruwe ambavyo vimechanganywa na mchaga, vingine vimechanganywa na mkojo wa sugura, na vingine viko na maajabu ajabu pale, ni kama uchawi. Like it is drama, ladies and gentlemen. So the principal secretary in charge of the ministry, Dr. Rono, the man who is Kiprono Rono, who is the one who is in charge of this ministry, wrote to the National Cereals and Produce Board and told that and he said that kulingana na yeye wamekuja kugundua ya kwamba wametembelea the county governments headquarters, pale ambapo hii fertilizer inagawanywa, pale ambapo inasabazwa, na pengine wamewatembelea hata wakulima, na wamekuja kugundua kwamba fertilizer hii, bolea hii ni bolea gushi, and this one is manufactured by Ken Chemicals. Ladies and gentlemen, I'm going to post that letter. In fact, I'll put it before you even watch this video. You go back and then read that letter. I put it on the thumbnail pale, ndio kila mtu aione, with that big signature by Kiprono, Dr. Kiprono ameka sahihi kubwa sana, kama ya kilomita moja. And when you see a PS putting signing with a signature with a length of 1 kilometer, then you leave a lot to be discerned, and you raise so many questions. So, ladies and gentlemen, what is happening here? Because we need to discuss what is happening here. Because when you look at what has been happening, I've always said, in fact, in the huddle, in my huddle, I said that I expect William Ruto to authorize or instruct the police to arrest the people who are doing this. Because all said and done, this is an issue that borders on national security. The national security is in jeopardy when you have a whole generation, because sasa ni kuonyesha kwamba mavuno yote ambayo ya watu watatumia, ikiwa watatumia ile bolea, na kumbuka kulikuwa na zile pembejeo, zile begu ambazo vile vile ziko zimepakwa ragi. This is sabotage, if you ask me. This is sabotage. Ni hujuma hizi. William Ruto amehujumiwa, na waliomhujumu ni nani, if you ask me? These are people who are in government. The people who are sabotaging William Ruto are in UDA or Kenya Kwanza, if you ask me. And why would they do this, ladies and gentlemen? Kwa nini UDA imhujumu rais? Kwa sababu ukichunguza utaona kwamba wanaazimio wanatazama tu kwa macho. In fact, wanaazimio wanasema ya kwamba this government does not even require any opposition. The way they are doing things, because they are making blunders every day, now and then, they just need to be left alone, waendelee kufanya makosa yao, and then people will see the kind of government that is in office. So why is William Ruto being sabotaged by his own members of the party? Number one, in my view, William Ruto promised so many things, but he has failed to fulfill. He promised so many people so many things, vyeo, nini, pesa, lakini hajaweza kutimiza suala hilo.
Remember, even the issue of appointing some of these people in his government, kwa sababu walikuwa naambia serikali ni kubwa. Unakumbuka wengi pale ambao waliahidiwa kwamba wangeteuliwa katika serikali bado wamewachwa kwenye mataa. The other thing is that some people might have used a lot of money to finance William Samoei Ruto and UDA in general. Na sasa even after kufadhili William Samoei Ruto, kufadhili kampeni zake, sasa walikuwa wanatarajia ya kwamba wangepata mavuno mengi, wangevuna katika serikali hii. And it is so because when you look at what happened during the campaign, sijui kama mnakumbuka ule mtafaruku, ule mzozo ulitokea kati ya William Samoei Ruto na the former Thika Town MP Wainaina Wajagu, kama unakumbuka vizuri sana. There were issues about, I think, is it 2 million, whereby Jagu Wainaina was saying that alikuwa amempatia shilingi, alikuwa ameambiwa pesa sijui watu wa bodaboda milioni 2, lakini William Samoei Ruto sijui alikuwa amekataa kurejesha zile pesa. So this is just a tip of the iceberg. There are so many people who finance William Samoei Ruto, and they expected William Samoei Ruto once he win the presidency angewarejeshea zile pesa pamoja labda na what you call interest, riba. Lakini sasa maybe he has not refunded the money, and they are very, very bitter. In fact, one thing I've realized is that people who supported William Samoei Ruto are very, very bitter with him. In fact, watu wa Azimio hawana hasira, hawana machugu, hawana nini. They are quite okay with whatever William Samoei Ruto is doing. Because hata ukiuliza mtu wa Azimio na kuuliza kwani mlikuwa mnatarajia nini, what else were you expecting from William Samoei Ruto? So hasira hizi ndizo ambazo zinamfanya ahujumiwe na watu wa UDA. Again, ukichunguza vile vile utakuja kugundua ya kwamba most of the people who want William Samoei Ruto to fail as a president, most of people who would wish him not to succeed, ni wale sasa wako katika mlego wa Kenya Kwanza, kwa sababu wanasema kwamba hata wengine hawaruhusiwi hata kuongea. Wengine ukichunguza kwa mfano wale watu ambao wametoka katika sehemu za Mlima Kenya, wakianza kuzungumzia swala la one man one vote one shilling, I think they are intimidated. I think they are told to stop the nonsense. Kile ambacho wanafanya ni kwamba wanapigiwa simu, wanaambiwa hiyo kampeni umeanza, lazima uache. So these are the kind of people who can easily sabotage William Samoei Ruto. These are the kind of people who would wish William Samoei Ruto not to succeed. Because ukichunguza utaona kwamba the most part of the people who are affected, mostly wale ambao wameathiriwa na Balayagushi, ni watu ambao wako katika sehemu za UDA. Because most of them are in Murang'a, others in Kirinyaga, others you find them in some parts of Rift Valley. Lakini unapoenda kwa mfano katika sehemu za Luo Nyanza, this thing is not there. It's not there. Sasa ukichunguza utaona kwamba wale watu ambao kama ni watu wa Azimio wanafanya hivi, I can tell you William Samoei Ruto angekuwa ameachilia majasusi. Unajua majasusi wako pale, wanafanya uchunguzi wao na wanajua vizuri sana si watu wa Azimio. Kwa sababu kama ni watu wa Azimio, nakwambia kusema ukweli, wangekuwa wametiwa baroni. So you should ask ourselves, why is the ethics and anti-corruption not doing anything? Why is the DCI not doing anything? Sasa wale watu ambao wanafanya kazi ni watu ambao wanajulikana. And that is why you see, if somebody financed you, kama mtu kuna kazi alikufanyia na sasa umekataa na pesa zake, hata akifanya nini, there's no much you can do because there'll be that guilt in you. I don't know what you think, but if you ask me, I can tell you with certainty that William Samoei Ruto is being sabotaged by his own people, by members of UDA. And please remember to like this video, share it, like it, leave a comment, and have a blessed day. Bye-bye.